Listen students, today going to see Class 7 Mathematics Chapter 2 Measurements. What is that measurements? Where are you using measurements? Why we study measurements? So measurement is nothing but just a what is that? Just taking measurements. Where use the measurements? So in overall life, so wherever we use that measurements. For example, we stitching the dress. We are stitching the dress. How to stitch the tailor? So taking the measurement after the stitching the dress. Not only dress and everyone also. For example, wear the footwears. So footwears also measurements. For example, one member required 7 inches, one member required 8 inches, like this. So same like that, measurements all over in life we using. So here given first half, already we studied measurements in 6th standard. So going to see that in ancient days, people used standardized measurements such as cubit, king's foot, king's arm, and a yard, etc. அதாவது ancient peoples using measurements. What's that? That's a non-measurements. Ancient means before 1971 we don't have any standard methods. So that periods we using cubit, king foot, king arms, and yard, etc. So that's we don't have like that measurements. அதாவது நம்ம பழங்காலத்து ஆளுங்க சொல்லுவாங்க, அவங்க ஒரு விதமான கணக்கு சொல்லுவாங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே. இப்போது லென்த் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அவங்க அதுவே 1 மைல் 2 மைல் 3 மைல் என்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு யூனிட் இல்லாமல் அவங்க கன்வென்ட் தகுந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பழைய ஆளுங்க. அதுக்கடுத்து see that later people realized the needed for standardized units and international system of units which we introduced in the year 1971. அதாவது 1971 தான் நமக்கு என்ன செய்றாங்க, ஒரு ஸ்டாண்டர்டான யூனிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் மெஷர்மெண்ட்ஸ். இப்போது மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போது ஃபுட்வேர்ஸ்னால் ஸ்லிப்பருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு லென்த் இருக்கும். அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிருஷ்ணகிரி டு ஓசூர் இட்ஸ் அ டிஸ்டன்ஸா. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அது வெயிட் சொல்கிறோம். வாட் இஸ் தட் வெயிட், வாட்ஸ் யுவர் வெயிட், வாட்ஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் வெயிட், வாட்ஸ் யுவர் பிரதர் வெயிட், தட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி மெஷர்மெண்ட். இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம், measurement wherever used in the our life. See that the SI units of various measures are shown in the table. அதாவது டிஸ்டன்ஸில் நம்ம என்ன செய்வோம், மீட்டரில் தான் ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு மென்ஷன். டிஸ்டன்ஸ் ஹவு டு மென்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிருஷ்ணகிரி டு ஓசூர் ஹவு மெனி கிலோமீட்டர்ஸ், 50 கிலோமீட்டர்ஸ். அப்போ மீட்டரில் தான் நம்ம என்ன செய்வோம், மென்ஷன் பண்ணுவோம். வெயிட்னால நம்ம என்ன செய்வோம், கிராமில் தான் ஃபஸ்ட் பேசிக். அதுக்கு வந்து என்னது கிராம், 100 கிராம், 200 கிராம், 500 கிராம், 1000 கிராம். 1000 கிராம் இஸ் த 1 kg. அதே மாதிரி டைமுடைய பேசிக் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் என்னது, செகண்ட். டைம் நம்ம எடுத்துக்கினாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அதுக்கு எஸ்ஐ யூனிட், டைமுடைய எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இஸ் த செகண்ட். அதாவது 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் எக்ஸட்ரா அப் டு 60 செகண்ட் இஸ் த 1 மினிட், 60 மினிட்ஸ் இஸ் த 1 ஹவர். அப்போ 1300 செகண்ட்ஸ் இஸ் த 1 ஹவர்னு சொல்லுவோம். அப்போது டைம்னு சொன்னாலே நம்ம என்ன செய்வோம், செகண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அதை இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ்க்கு அதனுடைய யூனிட் இஸ் த மீட்டர், வெயிட்டுக்கு இஸ் த மீட்டர், வெயிட்டுக்கு வந்து கிராம், டைமுக்கு இஸ் த செகண்ட்ஸ். இதுதான் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம், அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ், அதுதான் எஸ்ஐ. So in class 6th we studied about area and perimeter of rectangle, square and right angle triangle. So first off, you know square, rectangle and triangle, right angle triangle. Now going to find perimeter.
So already we learned in 6th standard how to find area and perimeter in the surface. So the first one is given. Perimeter is the distance around and area is the region occupied by the closed shape. So listen, for example, I am taking one rectangle. So what is that area of rectangle? Area of rectangle means what is that? Area is the region occupied by the closed shape. In the உள் side, in the inside, in the four lines எவ்வளோ place occupy பண்ணிருக்கோம், that is the area of the region. Next, perimeter. What is the perimeter? Is the distance around. Is the distance around means from, see that I'm taking A, B, C, D, give the names. For A to B, B to C, C to D, then D to A, want to adding. That is a perimeter. Perimeter means distance around the rectangle. Therefore AB, BC, CD, DA. The four sides இருக்கக்கூடிய அந்த length நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம், is the perimeter. Area means region occupied by the closed shape. இந்த region inside, நமக்கு inside எவ்வளோ place occupy பண்ணியிருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், that is the area நம்ம சொல்லுவோம். So this is a basic concept. இப்போ மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன செய்வோம், இப்போ மெஷர்மெண்ட் ஸோ wherever using the our life. ஸோ ஸ்டிச்சிங் த ட்ரெஸ் லென்த் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவோம், அண்ட் ஸ்லிப்பர் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவோம். அதை தவிர்த்து வேறு என்ன மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு என்ன இருக்குது, லாங் சைஸ் நோட், ஸ்மால் நோட் ரெண்டு இருக்குது. அப்போ we are using the measurements. இப்போ சேம் லைக் தட் wherever using that measurements. Same next one, see that find the missing values for the following given. See that here formulas is given. This is very important one, take a note. The perimeter of the rectangle, what is it, 2 into length plus breadth in units. Area of rectangle, length into breadth, square units. L and B are length and breadth of a rectangle. So this is the very important one formula, this one and this one. Next one, see that perimeter of a square. Perimeter of a square, square means what is it, 4 sides are equal. Perimeter of square is the 4 into a units. The 4 sides adding, that's a 4a units. Area of square is the side into side, a into a square units. Here a is the side of the square. Next, see that area of the right angle triangle. Area of the right angle triangle, how is it right angle triangle, see that. So area of the right angle triangle 1 by 2 base into height square units. So here B is the base and H is the height of the triangle. See that right angle triangle, this one is the right angle triangle. So what is that area of the right angle triangle, half on 2 base into base this one, height this one, height square units. So this three was very important formulas. Using these formulas going to see find the sum. So here try this given, so going to find the answer. That's your homework. Next lesson 2.1 introduction. See that this shape, first of all clearly observe the shape. So next see that we have studied area of 4 sides shapes such as square and rectangle. Before class we have studied what is a square and a rectangle. What is a square? Square has the 4 sides equal. 4 sides equal, that is the square. What's a rectangle? Opposite sides are equal. See that opposite, this side equal, and this side equal only. So opposite sides only equal, that is a rectangle. So they asking question now, do you think that all the 4 sides shapes will happen to be square or rectangle? அதாவது 4 sides இருக்கக்கூடிய ஷேப்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்கிளாக மட்டுமா இருக்குமா சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. Now see that one conversation is given. Let us learn about some more 4 side shapes that we see around us through the conversation that follows. Observe the shapes found in the figures. You can see that clearly observe the figure. Can you tell me the name of the
shape that you see in the figure. Teacher asking, students answer, yes teacher, there is a triangle, square and a rectangle. அதாவது இந்த ஷேப்பு பார்த்தா ஷேப்புக்குள்ளே நான் கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி டீச்சர் கேட்குறாங்க. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க, எஸ் டீச்சர் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, ஸ்கொயர் இருக்குது, ரெக்டாங்கிள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ டீச்சர் சொல்கிறாங்க, வாட் இஸ் த ஷேப் நம்பர் 4 in the figure? What is the shape in the number 4? See that. The shape looks like a rectangle because opposite sides are equal and parallel but adjacent sides do not make a right angle. Can we call such shapes as rectangle? அதாவது fourth one listen பண்ணுங்க. fourth one பாது எப்படி இருக்காங்க, opposite sides ஈக்குவலாக இருக்குது, opposite sides parallel and அது ஈக்குவலாக இருக்குது. ஆனால் adjacent sides is not a right angle. adjacent sideனா என்ன, இப்போ இந்த சைடா, அதாவது இப்போ இந்த சைடு இருக்கா, இதுவும் என்ன வரணும், இதுக்கு அட்ஜசன்ட் சைடு இதுதான், நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய லைன் பேர் தான் அட்ஜசன்ட் சைடு. இதுவும் என்னது 90 டிகிரி, இட்ஸ் நாட் மேக் 90 டிகிரி. அப்போ 90 டிகிரி வரலன்னா தட் இஸ் நாட் எ ரெக்டாங்கிள். ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாங்க, கேன் வி கால் சச் ஷேப்ஸ் எஸ் ரைட் ஆங்கிள், ரெக்டாங்கிள்னு சொல்லி சொல்ல முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. டீச்சர் ரிப்ளை, even though the opposite sides are equal and parallel, the adjacent side do not make right angles. Instead they make acute or obtuse. Obtuse means அதாவது குறுங்கோணம் மற்றும் விருகோணம். Here குறுங்கோணம் below 90 is the குறுங்கோணம், above 90 is the விரிகோணம், that's obtuse angle. This shape has a special name called parallelogram. Parallelogram எப்படி இருக்கும், see that. This is the parallelogram. இதுக்கு நேம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், parallelogramனு சொல்லுவோம். அது ரெக்டாங்கிள் இருந்தால் என்னவாக இருக்கும், இந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக 90 டிகிரியாக இருக்கும். see that. இப்படி இருந்தால் இதுக்கு பேர் 90 டிகிரி, பட் this is not a 90 டிகிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் see that. டீச்சர், students ask, teacher can you tell me about shapes? Number 5. So student asking, so number 5 what is that? See that. Teacher, try to tell the properties that you know, then I will help you. அதாவது உனக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்லி நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி டீச்சர் சொல்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட் said, shape 5 has all sides equal and looks like a square but the adjacent sides do not make right angle. Is there any special name for such shapes? அதாவது ஃபிஃப்த் ஒன் எப்படி இருக்குது, இங்கே லிசன் பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஸ்கொயர்னா நமக்கு என்ன இருக்கும், 4 சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். அனதர் கண்டிஷன் இஸ் த வாட் இஸ் தட், இங்கே 90 டிகிரியில் இருக்கும், ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் 90 டிகிரி. அதுவே ரெக்டாங்கிள் அதே தான், ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் 90 டிகிரி, பட் இயர் வாட் இஸ் தட், நாட் 90 டிகிரி அட்ஜசன்ட் சைட்ஸ். அதே மாதிரி இங்கே 4 சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது, பட் அட்ஜசன்ட் சைட்ஸ் ஆர் நாட் ரைட் ஆங்கிள், அதாவது 90 டிகிரி கிடையாது. அப்போது ஸோ டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேட், the first one complete. Student said, is there any special name for such shapes? Teacher said, yes, it has a special name called rhombus. This one name is called, the fourth figure is called the parallelogram, fifth figure is called the rhombus. What about the shape number 6? See that number 6. Students, shape 6 does not have any of the properties of the square and rectangle, but one pair of opposite sides are parallel. Does this also have a different name? Students asking. Teacher said, yes, it's called a rhombus. Then 4 sides equal, that's a square, opposite sides are equal, that is a rhombus. Opposite sides are parallel and equal, adjacent sides are not 90 degrees, not a right angle, then that is a parallelogram. No, 4 sides are equal, adjacent sides are not a right angle, that is a rhombus னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி 4 sides இருக்குது, லிசன், 4 sides, பட் இங்கே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் மட்டும் தான் இருக்குது, ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து பேரலாக இருக்குது, அண்ட் அனதர் வாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன நேம்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஷேப் 6 does not have any of the properties of square and rectangle, but one pair of opposite sides are parallel. ஒன் பேர்னா இந்த லைன் எப்படி இருக்குது, பேரலாக இருக்குது, இதுக்கு வேறு நேம் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறாங்க டீச்சர். அப்போ டீச்சர் சொல்கிறாங்க, எஸ், இட் இஸ் கால்ட் trapezium. Now let us learn about all the 3 new shapes newly: parallelogram,
rhombus and trapezium. This one is a parallelogram, this one is a rhombus, this one is the trapezium. So this chapter going to see parallelogram, rhombus, trapezium. First one see that parallelogram. So what is that parallelogram? Here see that already I give you an example. So this is a parallelogram. Just what is it? This every adjacent sides have 90 degree. So adjacent sides do not make a right angle. That's a 90 degree. Then that is a parallelogram. Inga paranga. See that A, B, C, D. This what is that? One of the rectangle. All the angles are what is that here? Adjacent lines are make a 90 degree. That's a right angle. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த ஏவையும் சி என்ன செய்கிறேன், பின்னாடி இழுக்கிறேன், புல்லெட். அது இழுக்கும்போது என்ன ஆகும், இந்த லைன் தட்ஸ் மூவிங் பேக் சைடு, சி ஆல்சோ மூவ்ஸ் பேக் சைடு. அப்போ என்ன ஆகும், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சேஞ்சஸ் ஆச்சு. அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஏ என்ற லைன் இந்த இடத்துல ஹேஸ் அ 90 டிகிரி. இங்கே 90 டிகிரி இருக்குப்பா. இங்கே ஆல்சோ பி 90 டிகிரி ஹேஸ், சி ஹேஸ் 90 டிகிரி, டி ஆல்சோ ஹேஸ் 90 டிகிரி. பட் சி தட் திஸ் டயக்ராம் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் ஏபி என்னோட அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு பிசி, அதாவது ஏபிக்கினோட அடுத்த நெக்ஸ்ட் லைன் அதனோட நெக்ஸ்ட் ஜாயினிங் லைன் பிசின்னு சொல்லுவோம், பிசினோட நெக்ஸ்ட் ஜாயினிங் லைன் சிடின்னு சொல்லுவோம், சிடினோட நெக்ஸ்ட் ஜாயினிங் லைன் டின்னு சொல்லுவோம். அப்போது இதெல்லாமே என்னது 90 டிகிரி கிடையாது. அப்போ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு எப்படி இருக்குது, எல்லாமே 90 டிகிரியில் இருக்குது. அப்போது இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் 90 டிகிரி இல்லாமல் இருந்தால் அதுக்கு பேர் நேம் என்னது, தட் இஸ் த parallelogram. And condition what is that, is a closed figure இருக்கணும். See that here, hence we can conclude that that a parallelogram is a four-sided closed shape. Four-sided closed shape. Four sides-உம் எப்படி இருக்கும், closed shape-ஆக இருக்கும். In which opposite sides are both parallel and equal. இது என்ன, opposite sides are parallel. இதுவும் சேம் லென்த்தாக இருக்கும். இந்த லைன் இந்த லைன் ரெண்டும் சேம் லென்த்தாக இருக்கும். ஆனால் கண்டிஷன் என்ன, இஸ் மேக் ஏ what is not, is not making 90 degree. That's a right angle. So adjacent sides not making right angle. That's the condition. Now what is that examples for parallelogram? See that wall tiles. நம்ம டைல்ஸ்லாம் நிறைய பார்த்துருப்போம். ஸோ வால் டைல்ஸ் இல்லை ஃப்ளோர் டைல்ஸ்லையும் பார்த்துருப்போம். நிறைய இடத்துல டைல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. தட்ஸ் அ பேரலோகிராம் ஷேப்பில் இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்வீட், அதாவது இந்த டயக்ராம் தந்துருக்கிற ஸ்வீட் நேம்ஸ் ஆர்லிக்ஸ் பர்பின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்வீட்ஸ் அதாவது இது ஆர்லிக்ஸ் பர்பின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி லைக் தட் ஸ்வீட்ஸை நம்ம பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி விண்டோஸில் நம்ம என்ன செய்வாங்க, அந்த மாதிரி பேரலோகிராம் ஷேப்பில் வச்சுருப்பாங்க. சாரி, திஸ் விண்டோஸ் ஹாஸ் லைக் தட் ட்ரெபிசியம்னு சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சி தட், நெக்ஸ்ட் லிசன், ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பேரலோகிராம். ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர், ஆல்ரெடி ஐ said. What is that area? A region occupied by a closed shape. Perimeter. What is the perimeter? Perimeter, a place around. Around என்ன, அதாவது அந்த லைன் க்ளோஸ் ஷேப்பை அரௌண்ட் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடியது பேர் தான் நம்ம என்ன செய்வோம், பெரிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போது ஃபஸ்ட்டு சி தட், இங்கே டயக்ராம் தந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சி தட், ஒரு parallelogram drawing here. So this is the base, this is the height. இப்போது இது அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே லைன் ஹைட் தந்துருக்காங்களா, இதுக்கு நேராக லைன் போட்டிருப்பாங்க. see that in diagram ரெட் கலர் லைன் இஸ் given. அப்போ இங்கே இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேஸ் எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். அதான் இந்த டயக்ராம் தந்திருக்காங்க. இங்கே வரக்கூடிய இந்த லைன் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டர் லைன் கட் பண்ணிட்டு இங்கே எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். திஸ் கட் திஸ் லைன். ஸோ திஸ் ஏரியா டேக் பேஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட், தென் we get a right angle. So not rectangle, not a right angle. So this is the rectangle. Why we call rectangle? See that adjacent sides are make 90 degree. That's a right angle. Adjacent side makes a right angle. So this diagram also a closed figure by 4 line segment, but adjacent sides is not make a right angle. See that therefore area of rectangle. What is that area of rectangle? Length into area of rectangle, length into breadth. Length, this one is the breadth, length into breadth. This take change it. Length here rectangle length, parallelogram is the base. Rectangle breadth, parallelogram is the height. Therefore base into height. Base into height. So this first letters B and H.
Therefore denote B into H square units. So B into H is what is that? Area of the parallelogram. So area of the parallelogram is the B into H square units. Already I said beginning of this chapter. Next, for the perimeter of a parallelogram is the sum of the lengths of the four sides. Is the sum of the lengths of the four sides is the perimeter of the parallelogram. This also we said at beginning of this chapter. Here see that given. See that perimeter of a rectangle 2 into L plus B into units. That's the sum of the lengths of the four sides. Area of rectangle, what is that? L into B square units. Next, what is the square and right angle given? That's going to see later. Now going to see this one. So next, see that example 2.1. What is that given? Example 2.1. Find the area and perimeter of the parallelogram given in the figures. See that given two figures, figure 2.4, 2.5, two figures given. Want to find area and perimeter. First one, see that first parallelogram ABCD. Here see that base is the 15 and base next height what is that given? 4 centimeter. This is what is that? So this is what is that? Base and height, the height what is that? This is given. Height is the 4. So this is the base and this is the breadth. Okay, why the breadth and so 5 centimeter is the breadth. So now going to see solution. So listen, this is given diagram. So take that solution. Here given base is taking base equal to 15 centimeter. Next height we can denote h equal to height, what is that given here? 4 centimeter. Want to find area. So what is that area of parallelogram? So listen, area of parallelogram. Area of parallelogram, length into breadth square units. You know this formula. So L value you know that. Sorry. Length into breadth. So area of rectangle is only length into breadth. Area of parallelogram, what is that? Base into height. Wrong is the B into H square units. So B into H square units. What is that base? Base, yes, see that base is the 15. This we can denote B. And height, what is that height? 4. Therefore, take and write. Base, what is that here? 15. So 15 into height is the 4. 15 4 is the 60 square units. So 60. All the one here given what is the centimeter square units, then 60 centimeter square. This is the area of parallelogram. So next want to find perimeter. See that perimeter of what is that perimeter of a parallelogram? Want to sum of the lengths of four sides. Sum of the lengths of four sides. So what's the condition for parallelogram? Parallelogram is that opposite sides are parallel and equal. Here 15, therefore here also 15. Here 5, also here 5. Therefore take adding 15 plus here 15, here also 5, next 15, next 5. Therefore 15 plus 5 plus 15 plus 5. Adding, what is that? 15 plus 5, 20. 15 plus 5, 20. Units means is the centimeter want to come. 20 plus 20 is the 40 centimeter.
Area of parallelogram is the square units, therefore we put centimeter square. Perimeter of parallelogram is the units only, therefore centimeter. So next see that second diagram is given. Second one diagram, what is that given? So like that one diagram is given, A, B, C, D. So height here given, see that. Height what is that given here? 16 centimeter. So this is the 18 centimeter. So here given 9 centimeter. So from given condition, take right, base. Base we can denote B equal to, what is that base here? This one is the base. So base, this one opposite side. Okay va? Height is na appo idinode base idda avaru. Base what is that? 9 centimeter. Next height. Height is what is that? This one 16 centimeter. Then here 18 what is that? 18 is the length. Okay, so want to find the area va? So going to see area of parallelogram. Area of parallelogram, what is that? B into H. B into H, square units. So what is the B? This is the B. B into H. What is the B? We know 9. What is the H? 16. So 9 into 16. 9 16s are, 9 16s are, what is that? 144 square units. All those given centimeter, therefore we can put centimeter square. So area is, what is that? Therefore area equal to, area we can denote capital A. Therefore area equal to 144 centimeter square. Next one, want to find perimeter. The perimeter of parallelogram. Perimeter of parallelogram, what is that? Sum of the four sides. Sum of the four sides, then adding. Here see that opposite sides are equal. Here 18, therefore here also 18. Here 9, also here 9. Therefore here take adding 18 plus next one is the 9. Therefore 9 plus next one is the 18. Next one here is the 9. Therefore 18 plus 9. Now adding. What is that? 18 plus 9 we get a 26. Sorry, 27, not 26. Plus 18 plus 9, 27. 27 plus 27, 54 units. Units means centimeter. This is the perimeter. So therefore this is the required solution, hence our answer over.